37, verse 5 to 11. Genesis chapter 5, verse 11. I mean Genesis chapter 37, verse 5 to 11. Sorry. Ngalenye ilanga Josefa wabhuza wathi nakabhajela labomnakabo wamkhonza kakhulu futhi wathi kubo asenilalele nabo lengikubhuzile ngibhuze sibopha titfungo ekhathi nensini sitfungo sami sasukuma sema sathi mbo leti tenu tase titungeleta lesi sami tasikhothamela. Bomnakabo baba nemona kodwa uyise wawagcina emaqondweni yakhe engqondweni yakhe lamaphupho. Babe gamende kaJesu lalive lakho Nkosi yami sayofunda ake uNkulunkulu wethu lo engcwele lithi uma lifunda luhunyushwa ngendlela lefanele libe seliyahlala ezingqondweni tethu ngelihle igama likaKristu Jesu. Amen. Hallelujah. Amen. Bazalwane, sihloko sami sithi a journey of a Christian life. Hallelujah. Nohambo lempilo yemzalwane. Ngifuna ngikhethele verse le nje uNkulunkulu ukhuluma nami le verse le ukuthi namhlanje ngikhulume ngale kuseni ukuthi kahle kahle bazalwane ngifuna ba-understand ukuthi impilo ayisingale ndlela uyicabanga. Hallelujah. Amen. Uma ngifuna ukuthi ibe honest nyalo ngathi umuntu akhulume ngempilo yakhe ukuthi ufuna ibe njani angeke abale la ku-wrong khona, angeke abale la painful khona, angeke abale la atokhala khona, kodwa amabuka impilo yakhe noma icabanga abane-vision ngayo ubona lokuthi ngifuna sikonke kuhambe smooth. Hallelujah. Akase lomunye bacabanga ukuthi abana sengithola inkinga leso sibe sengibamba so, uma sengithola lokhu sengibamba so, umuntu ucabanga ukuthi ngifuna ukuthi impilo yami ihambe smooth, kube straight nje, kube freeway, ngabe nemoto overtake akho khambe mina nje ngizongofika la ngiyakho. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Okay, let's look at that verse. Sithola Joseph bekane maphupho ne? Nakaphupha sokucocela ubhuti wakhe. Akabacocela ubhuti wakhe labasibabuka manje lento ngathi yabalance. Uma abala ukuthi kunenamba lengaka so le number lekayibalako ngithi thina bobhuti wakhe. Uma sekabala ukuthi kunalenye futhi leyi1 nguse umuntu uthi show yena le. Hallelujah. Kanti lelo ukhomba uNkulunkulu ukuthi kufuna ibe njani. Hallelujah. So point lami lokucala bazalwane ngifuna ukukhuluma ngalo kokuqala nje ukuthi empilweni bazalwane not everyone have to know your dream. Hallelujah. Akusiwo inkinga bazalwane bangabanendo bafuna ukuthi bahambe bayikhuluma. Actually, okay, on a plan, let's take your dream is to have a business. And then when I feel like so idea. Hallelujah. And the Lomunga Paragana idea, why not? Wait, I want I understand the idea. Hallelujah. This is Bible book to talk about by Chabula. Babu was the moon lot in a solanzela. Can it Bakoti was Agabu with Mundu Unja, got a way, Mapagats. Praise the Lord. So, Axio Gamundo from Chair, which is Chalaban, Namkal Pupolami with it. For now, no harm, the Korabu one who said, Imbilia, Ipela, once a longer moon say, Logo genda le ndo tapu siti tivimbe lenga kunalo vya gafu kuvimba mara atinawe na cheras kusi atingi fane kusi wami le sola kuna. Hallelujah. Hallelujah. So number 2 bazalwane banenkinga lokuthi bahlala kakhulu ba relax ngishito lokhu before ba relax kakhulu bazalwane
umuntu ufuna something mara you relax. Umuntu ufuna umsebenzi mara uTovox basibaqasha kuphi. Nokuthi abuye aye kulo munye asibukela ngicela nethi imali yokugibela ngapha ufuna umsebenzi. Akayendi lokho mara uthi ufuna umsebenzi. Lo munye uthi ufuna lo lento la ifuna kuyeva ukuthi basi lento ikhona kuphi. Ikhona le eneli spread kumbe ikhona ebush. But there is nothing in the land athi ebush choza kusikwami kwabasebush. Kanti uNkulunkulu akayibeki into yakho la wena uhlala khona sonke isikhathi. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Bathi sikunebantu abasuke eAmerica bethatha ufuna into yabo labayithola yavuka nakuceda kuvasala bahlala labanye bathatha lento yabo bajika bahamba nayo. But bazalwane balokuhlala ba relax ukuthi okay uNkulunkulu tongilethela uNkulunkulu ufuna ukuthi nawe ube uyisebenzele into yakho into khona kwathi ukuthi lento le ngayiluzi lula. Hallelujah. Doing nothing about your dream. It's like being a billionaire, but you can't buy anything. Maruna ile mali, marufuna something. Mara you can't buy it. Imagine that. Uyi billionaire. Ufuna kuthenga amando kumana ngishimoto mina. Mara uhlele ukuthenga amando kumana mara. Hallelujah. Praise the Lord. So, kunjalo nje bazalwane. They have everything in God, but they are doing nothing about it. Hallelujah. Unako konke uNkulunkulu but wena njani awenzi lutho. Amen. Amen. Uma iBhayibheli lithi you are more than a conqueror, that means you have to conquer anything that comes to you, not to try to have someone to help you to conquer, but God is there always. Udzinga wena ukuthi ukhona ukuthi conquer everything. Hallelujah. Listen Bible nasibuka la siqhubeka. Listen Bible lanye into le bayende baba ne jealous. Lithi lo babe wakhe wamnika i-coat ne. Le coat beyina many colors. Uma ina many colors laba bhuti baba ne jealous. And lo yebe kamncane kubo but bayina njani? Baba ne jealous. Hallelujah. Into lethendeke mabandleni uma uNkulunkulu anika someone something umuntu nokuthi abuke yakakhe ukuthi mine uNkulunkulu umbidele ngakuphi instead umuntu abane jealous uthi yena why ahlale sekuchuma why hlabe why yabona umuntu uhlala nalo ukuthi why loya what about you because uNkulunkulu umnika lokho kwaba visible umnikelo kwaba visible bebe lakho akubonakala but ku strong than lokho uNkulunkulu anikele nomnyelo kubonakala na. Hallelujah. Ngaka mention ngaqala ngasimine uyathi ukuthi lesikhathi wena ungahlala phansi uncusele someone noma ngabe ya break miyekele ukuthi asho ukuthi mina ngistrong mina I can do anything mina ngashumayela mina kwabantu ngabamba umuntu ngimbamba vele awu but no ukuthi wena uncusele ukuthi mandla uNkulunkulu ayine njani asebenze ngayo ungazisho ukuthi ya ubreaka ngami no nawe sowusuke uphumile line. Hallelujah. Lo uNkulunkulu akunike kona sebenzisa kona ungabi ne jealous now. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. And uma abantu nawo baba phela kunalo umunye phela thola kumzalwana athi mina yathi mina ngisafuna ukushumayela angisafuna ukenda mnikelo ngoba phela bangikhuluma mina bathi ya mina ngitenda mina utenda wena nawo ngoba wendela uNkulunkulu. Bakhona phela bazalwana bahlala phansi umuntu azahlale phansi kumbe athi songosonda kuphi ngoba laba bathi mina ngitenda mina esontweni ufuna ukuthi bona basale batendela ngoba kwabo no ungavumi ukuthi umuntu uyathi ukuthi la uNkulunkulu akubekele khona uma ngasoyenda le ndlu yakho lenyinzawa ngeke uvakala. Hallelujah. Uma soyenda le ndlu le la ngeke uvakala ngoba thosa uNkulunkulu okay ukulethelela ukuthi wena labantu laba utobayenda ukuthi babe wise babe ne knowledge wena uyethi abantu labane knowledge usobayenda ukuthi babe ne knowledge nje ito balance lento angeke uNkulunkulu kubeke la kubeke khona noma ungaye ebandleni ukuthi bathi hey kuleli bandla linjani kunjani but if uNkulunkulu akubeke emkhukhwini vele utofuna uwendela bala mkhukhwini babe ngilonkulungulu afuna bebenini or else le uyoyenda lo wrong ufuna uphinze ubuye uqala phasi. And what I know ukuthi bazalwane bangasuke so ebandleni uthi abuye futhi phela kusimple bazalwane ngibuyile semkhona angeke umuntu phela hey
uma wabongeka abakhuluma sona bobani bakhuluma sona those things lebathi bobani bakhuluma sona bobani what is God saying about you hallelujah sokubalekile umloku uNkulunkulu uthini ngawo hallelujah maybe nawo uNkulunkulu ukunikela njenga Joseph that quote lisho ukuthi le jazz lebamnika lona belichaza ukuthi a jubilee many colors a jubilee beku is a 50 umnyaka was 50 in the Bible la ukuthi wonke umuntu even if wena unesikweleti ukweleta mina uma kufika lo mnyaka loyo uyakhululeka hallelujah that means bantu bebayakhululeka ngaJoseph even bobhuti wakhe bekufuna bakhululeke ngaJoseph bakhona lapha part loba kendile bayende baba nemona hallelujah praise the Lord uma sifuza 12 verse 12 asine 11 lasiqhubeka 12 siyofika 36 sithola Joseph okay ngicela ufundzele lo Calvary letha ufundzele lo 12 na 13 Umnaka Joseph bahamba baya eShekhemu bayekwelusa timvu letimbuzi deyise. Israyeli wakhuluma kuJosepha wathi angithi bomnakenu belusele eShekhemu to khonda ke nitekwetfuma kodwa ke ngitokwetfuma okay funza 18 man kodwa bona bambona asesekhashane eta kubo wathi asengakafiki bavumelana ngekuthi bambulala. Okay uma selibuka la lithi bebaye kolusa ne la bebaye kolusa khona lithi babu wakhe uthume Joseph asibuke lamba buka bomnakeni hallelujah hamba buka bomnakeni la bafuna khona bebangekho la bebathi sikhona khona kubabuka phela kufuna ababuke athi badlile abanike kudla badle kahle abanakekele yena lokukhona ukuthi bekufuna ukuthi ayekonakela bobhutwa labakhulu hallelujah abasibaye kolusa lo bakulusa kuyibenefit yabantu yakhe nayo ngoba la babuye ekhaya kufuna ukuthi level lebantu ehlaba ledlile lesuthi lesidudla nayo into la khona lawo amen then khona lapho little Bible uma aye lapha wafika ngabathoni wathola lo mnyelulusa wasingimbeve bathi bayanga lapho nakaya khona bambona bathi nangoke baphupha hallelujah maybe nawe unemagama lebakubita ngawo hallelujah but God have a different name kunale bakubita ngalo bona hallelujah kuneligama lebakubita ngalo nawe wena ithi ndoda kaNkulunkulu noma wena indoda kaNkulunkulu noma yena nyethi ndomara uNkulunkulu ubona ngalenye indlela lebantu bangakuboni ngayo hallelujah amen listen Bible bathi asimbulaleni hallelujah kunebantu labatokubulala emoyeni ungakhona ngenda indoda kaNkulunkulu kunebantu labatokubulala ungakhona ukuthi uyena indoda sekhalakho ungimake bakubulale ungativa ngathi ungimake hallelujah ungativa ngathi umsesi wasekhaya ungativa ukuthi ungathi umbhuti kunebantu labatokubulala moya wakho hallelujah praise the Lord but God is there for you if wena nabakhuluma wena uthi uNkulunkulu mina ngihamba nawo angeke bakhona batokhona nje bashayile inyama idzino but lo moya ngeke bawende lutho little Bible uNkulunkulu wanika Satan the power through the flesh kuJob but akazange wakhona kubulala lo mphefemulo waze wakhipha mavi Job ukuthi mina ngiyawathi umhlengi wami uyaphila ngoba bebabulale lenyama not lo moya hallelujah praise the Lord khona lapho bazalwane little Bible lo munyathi hayi singambulala ngoba ingadi yethu itokutwa ingadi yakhe itokutwa kithi then baza simfake la mgodini kunebantu abatokufaka emgodini vele hallelujah uhamba ungene esontweni uhlabelela uthandaza uthi hallelujah mara impilo yakho isemgodini kunebantu abaningi mabandleni labahlabelako umuntu azathandaze ame phambili ashumayele mara moya wakhe usemgodini
ubanjiwe cobo semgodini phela le pitch lebasho yona bekuyipitch ukuthi wena awubone ngoba lithina bamkhiphe ngerope. That means lapha bamfake khona bewona bebaningi phela ukuthi bebangangena abaniketelane yena mara lithi bamkhiphe ngerope. Lokho kuveta kahle kuthi le pitch beyikhulu iminyama. Hallelujah. Kude kusibambona ngoba uNkulunkulu uthwele the light of the world. Uma bakufaka emgodini be that little light. Ungafuni sonke isikhathi ube wena eceleni nelight. No, ungafuni leli light like noshine. Shine wena as a little light. Hallelujah. Kunebantu laba bafuna ukuthi bafundise babayende letinto ngoba bafundisi bane light of God. No, nawe unalo. Lo ngathi bona ngathi umncane but that little light. If njalo ngaba mnyama lana nje emhlabeni kube mnyama sebese ngisimina athi ngikhanyise okay athi ngibeka so. Kuna lesinye silwane ngathi kusibungu nyana siyaphaka. Lesibungu sincane ngalendlela ukuthi ngaspeech it so. But sithi sihamba sithi uyabona ukuthi lendiyake siyakhanya ngala ngemva siyakhanya ngala. Ukhomisana ukuthi that little light nawe ungaba ngilo and ungabonakala ungaba mnyama kangakanani. Hallelujah. Uma uNkulunkulu athi you are the light of the world. Shayina ngalo lokuncane nawo. Kuthi noma bangakufaka lapha emgodini bakubone solushayina bathi no. Lo muntu simene njani simphanzele kumbe sene njani ngoba solo uyashayina mara sithi simfake esigodini. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Listen laqeda lapho bamthengise. Kunebantu abathengisile ngutshela. Labathi ngiyabathi mara make sikuthi. Uyathi kusimake sikuthi endeni. Bakuthengise ngendlela ongayenzi. Lokunye nje inkinga takho nawe tikuhlasela bakuthengise cobo ngisho mina mzalwana akuthengise. Akuthengise uthi yabuka yonke le group le yangala seyathi lokho wrong ngawe bakuthengisile ngutshela. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Bakuthengise ngutshele ithi fika la kuwe nawe ya ubopheke cobo usho ukuthi hey mara abantu musi lapha ngiziphutha kumbe awulenza bamusilena musimane yatifikela lakithi nami ngingeni zabayana nize ngayigegela mara sebayijidelela kimi uzothi kude kanti ukhohle ukuthi uNkulunkulu ushwana la story about you. Hallelujah. uNkulunkulu ushwana la story about you. Listen asebamthengisile Joseph sengiyawena ngase chapter 37 siya chapter 40 longa livali nje akavela athi shuka kancane. Chapter 39, 37 to 39, chapter. Not verse, one of your verse 39. Chapter 39, verse 1, 2. Now Joseph had been taken to Egypt. An Egyptian named Potiphar, an officer of Pharaoh, and the captain of the guard bought him from the Ishmaelites who had brought him there. The Lord was with Joseph, and he became a successful man, serving in the household of his Egyptian master. After some time, his master's wife looked longingly at Joseph and said, "Sleep with me." Bazalwane nasibuka le verse le. Lithi Joseph anasebamthengisile. Hallelujah. Ngobhuti wakhe wona sebagegila ngithi siyobele ekhaya. Abafike ekhaya bathi uye bamuke that coat ngoba abantu bafuna ukumuka lento leNkulunkulu akunike yona. And with the power ukuthi bona bakucethe ngaphakathi bakhona kuyithatha lento ngitshela. Uthi uyabuka uthi ufuna wena taku usina kungani uyathandaza ngoba kumbe yathi uyahlabelela uthi ufuna ukuhlabelela ivoice ngapho maye uthi ayiphuma ayithi ayikho ikhona nelusi labantu ubavumele baba nemandla kuwe kulento le wena uNkulunkulu akunike yona bayithathe lethi bayithethe bayimikisa kubaba wabo bathi bukela bayifake nengadi bathi udliwe mfana naba bakho athemba ukuthi okay udliwe mara nasekafika ngale lithi ngoba yena unalokuthi ngaphakathi mina ngeba ngende lutho mina ngaphakathi always shine mina waphakathi always run ngoba labantu babathetha ngalenyama but moya wami uyagijima leli phupho lenginalo leli ngiyofika nalo kuphi ekugcineni
lithi nakafika lapha babona ngoba phela nawufika etindzaweni uhamba naNkulunkulu kunebantu abatobona ukuthi God is there. God is using this person. God is in there. God is working there. Hallelujah. Then lithi bambona bamkhetha ukuthi hey bukela wena buya ngala uto bayilida lethitha ngoba sifuna ukuthi ubuye ngoba siyabona ukuthi uNkulunkulu ku uyakusebenzisa. Bambeka lapha lithi khona lapho nasebambekile because ngisebazalwane ngikhuluma about the journey of a Christian life. Ukuthi impilo yemzalwane ihamba njani. Ukuthi abantu can understand ukuthi noma akuphi noma kunyembede ngaphuma but athi ukuthi I'm still going there. Hallelujah. Lithi bazalwane leBhayibheli. Uma sebamfakile lithi Joseph abekamuhle. Beka handsome. Hallelujah. Amuhle angikhulumi ngaphakathi ngoba ngaphakathi kwakhe la beka amuhle. Uthi lo muntu lendoda ngebalance ngo2020. Hallelujah. Lithi bekamuhle lithi mfati wemaster wamnabela. Hallelujah. Wafuna kumendisa wrong kodwa yena wathi no. Hallelujah. Ngoma ngiluze lo kwalomhlaba nokuthi ngiluze kwaNkulunkulu. Praise the Lord. Ngama ngiluze kwani komhlaba nokuthi ngiluze kwaNkulunkulu. Lithi wabaleka lo mfati ukuthi yakubeka mfuna cobe ukuthi amwise cobe. Lithi wambamba wasala lelo angithi bese bamnikelenya ukuthi sowuphethe ngalapha. Ene begqoka nguye kuphela le court le. Nafika bamnika sikhundla. Angisibamthathele leya. That's how God's work. Nabamthathela leya ngala wafika bamnika lenyuwa. Hallelujah. Bafika bamnika lenyuwa ukuthi yabona nyana ngala wena uNkulunkulu nawe uyakusebenzisa. So uphethe la. Bamnikele lenyuwani. Le nyuwani lelo mfati nafika lapha so yakhala findo yakhe disbeyingeke. Nayifika imtholo yakhala lithi hey yambona nangu lo bewafuna ukungidlengula. Hallelujah. Kane lokhala ukuthi ngimphonyile. Hallelujah. Praise the Lord. Yebo yakhala lokuthi kahle ngimphonyile umuntu. Mara nafika ngala uthi lo bekafuna ukungidlengula. Then bathi okay biyala. Asambe nje. Hallelujah. Kunesikhathi la uthi vakahle cobe ukuthi usejele cobe. Yabona kwasathanda umuntu uyathandaza cobe. And ayisomthandaza ngafika ezulwini. Nawu siyathandaza kushaya ngala uthandaza. Nawu usuyangala uthandazela abantwana kucela umntwana kushoneleni. Usuyamhawu umntwana must right. Ubhizi nawo. Nawu usuyangala esontweni uthola basibakuhlebile. Uthi usekhaya fika uthola basibakwatele wena kendeke lokunalo kunakhaya bowungekho bowukuphi. Wafuna hlangane sonke na bow short and the truth bow seven. Yeah, why ungabatshela emsebenzini ukuthi wena angakhona ukuthi. Nawu ngento kaphela uthi usuyangala. Uthi bona kahle ukuthi manje yabona njalo kusejele indoda amahlanga. Uma ngimake nje indoda yakho imali nje ikuthathisa ukwende lutho uthawu. Mhlolo wami phela emsebenzini kuyabhethe sontweni bangihleba nangifika ekhaya babe nasekhaya sengobatshela ngithini ngabanye basamkwatela ngalenzeka ukuthi le nto tonke nje ukubona ukuthi ya they mixed up. Usho ukuthi hambana nje uzothi ukuthi uNkulunkulu ukhona. Kanti vele ukhona. Hallelujah. Amen. And ukhona qobo nabamfaka ejele akazange into lekhona bazalwane. Let your baby always kick. Hallelujah. Lo mntwana lo ngaphakathi angafi man. Akahlala khahlela athika. Noma ngabe kentekana khahlela. Lithi akazange waphela ithemba. Wathe mina nginephupho. And the phupho lami liyofezeka. As long saphila kulomhlaba liyofezeka. Hallelujah. Amen. Nasibuka sesiyawela ngisi39. Ku39 isichaza lapha sejele khona. Ku chapter 40 uthi uNkulunkulu uyasebenza bukela. Kuna bathini ngicela ngifundzele chapter 40 verse 1. Chapter 40 verse 1. Siyawuthandaza bazalwane. Ufuna usibantu ba-understand kahle ukuthi impilo yebuzalwane bahlale bakhumbula sonke isikhathi ukuthi impilo yebuzalwane akusiyi nje umdlalo. Kodwa we are fighting against evil spirits in the world.
Sathane uyalwa but nathi siyaqhubeka siyaphambili. And Sathane esinye isikhathi usebenzisa labantu bathembile ngicela. After this, the Egyptian king's cupbearer and baker offended their master, the king of Egypt. Pharaoh was angry with these two officers, the chief cupbearer and the chief baker, and put them in custody in the house of the captain of the guard, in the prison where Joseph was confined. Lalela. Labantu laba bahlose kunelo. Kunale nkosi kunafa. Kwakose ukuthi baba paniche baba isilalela. Labantu laba bebanga bangayisa noma etukenzeni labo lontwana. Baba ise kodwa bafake kodwa. Kodwa uNkulunkulu wenda imeans ukuthi nabayenda that mistake labayendile ukuthi baze bakwatise Pharaoh abayise to the same prison. Hallelujah. Like Joseph akhona khona. Hallelujah. Angithi siyazi ukuthi Joseph uqhamukela kuma Hebrews angithi laba bona bakuphi base Egypt. Egypt bakhonza iThixo. Hallelujah. Ngalaba ka Hebrews Israel bakhonza abantu uNkulunkulu. Lalela. Little Bible wabamikisa lapha. Baya lapha nawufika lapha lithi because uma umzalwane ufuna uyene lokho sokwesikhathi uphile lokho ungqilo. Don't change. Hallelujah. Don't change. Ipersonality yakho wanchange. Phela kunalabanye abantu banokusho bafundise ngisebenza lapha. Uthi uthiwa umuntu bathasindiswe let's take sithole umuntu njengabo sisasindiswa ukuthi yabo kusemncane njalo. Mase kasindisiwe so uhamba njengabo labo bishop labanye labahamba so and lo muntu lo thosi nanoma bekabambela ibhiya yakhe bekayibamba vele ahambe so noma sekafike ngala so hamba so vele ukuthi vele mina ngihamba so uthola umuntu lo bekashatelela vele so ufuna kuhamba so naye ukuthi bathi ngisindisiwe kanti yena so uphila impilo yalo amshumayele wasindiswa kanti wena hamba ngendlela uhamba ngayo phathi kuwena bakho ungaphakathi ngibule kufuna kusho ukuthi mina ngisindisiwe. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Okay. Listen Bible lasebafakile ejele. Lithi baphupha. Hallelujah. Baphupha Joseph wa interpret. Hallelujah. Amaphupho apho. Kotala akazawa interpreter wabaxoxela iphupho lakhe. Mara nasebaletha alabanye yena khona ukuthi abanje aba-interpreter. Waba-interpretela wabatshela ukuthi bukelana. After 3 days wena utobiyela le wena utawahamba. Hallelujah. Lithi lona sekabiyele le cupbearer lo mniketako likomish uFaro nakuthi vele ufuna something vele nguye loqala phambili. Lalela. Lithi wahamba after lamalanga la amnika wona wabuyela waya le wathwa isikhundla sakhe waphona ukuthi nomuntu lo ya umtshelile manje lo ya umtshela ukuthi but amlende na yendekile the same way yendeke ngayo and then aseyendekile namagama la Joseph awakhulumile kusibukela ngiyacela ungangikhohlwa. Hallelujah. Sometimes asikhulume empilweni but when you do something for someone umnikele ndokuthi mina ungangikhohlwa empilweni yakho noma ungakhohlwa igeneration yakho ngoba sometimes when utofa kanti usithi wasita lo muntu so yakhumbula ukuthi lo muntu okay ufile athi nje umuntu wamsita kakhulu athi ngihambe ngoyenda lo. Amen. Amen. Athi ngoyenda abantu abakhe lo because whatever you are doing for someone ungakhohlwa wena but you are planting a seed. Le seed ayihleli khona yokhula noma ungahamba uyehlala kuphi komina sihlahla lapha and abaningi batodla kule sihlahla. Praise the Lord. Amen. Labaningi batodla kule sihlahla and nasebadlile nawe lenye lawo uqhamukulambile utofika usithole lapha uthi nawe ukavutha nakavutha lamangozi to akwende atsha noma lihlala.
Ngama ngozi 2 in 1 asebenza. Praise the Lord. So empilweni bazalwane yenda lokunhlela uhamba khona. Sita abantu nawo mzalwane because naloko Joseph afana ukuthi nyawe bangasibukela ngilajele sengihleli. Kuyafana manje. Asihlale sonke la. Angitsheli mfuthu. Angitsheli ngifuna usinene nihlale la bese akende kulutho. Ngoba nalabantu phela wabanika ifaith yokuthi hawu into engaso naba nasebane faith secala ukuthi lento yabo iphumelele ngoba na ukhuluma something noma mava uNkulunkulu emuntwini noma ukhuluma imotivation emuntwini noma ukhuluma yini emuntwini umnika nawe lithemba lokuthi this thing can happen. Hallelujah. And then seyiyende kalula uma uNkulunkulu amsitile uma uNkulunkulu akusita nawe ukuthi esita lo muntu basite bantu Joseph abasite. After logo iBhayibheli sitshela ukuthi after 2 years, imagine after 2 years uma ufunda chapter 41 the next chapter let's after 2 years Pharaoh waba neliphupho after 2 years lo yasejele waba neliphupho Pharaoh kubo bonke abantu labakhona lapho leliphupho lelo kude namunye kahle kude namunye lo wakhona interpret uma abita Joseph uthi loyana ngiyakhumbula liphutha lami lo wamsita kuphi le after le before the 2 years uthi ngiyakhumbula liphutha lami angithi Joseph wahlanya ukuthi ungangikhohlwa uthi ngiyakhumbula manje liphutha lami kunemuntu lemva lejele liwasibana khona saphupha sobabili wasitshela saphupha lexesha afana wasitshela ukuthi after the 3 days le into yendikana and wena vele okimawukuthi sikhundleni nabo nguye so nasi sesithembelela ukuthi ngaba nguye kuphela la ngasita wena ukuthi ukhona kubeya nambita la Joseph yabona ukuchaza ngempela bakhe uthi yena Pharaoh okay bathi wena uyakhona interpret amaphupho interpret before mina naliphupha ngakhona interpret amaphupho la ukuthi angeke ngikhona uNkulunkulu lo ngainterpret. Hallelujah. Amen. Put God first and the rest will follow. Seek first the kingdom of the Lord and the rest will follow. Hallelujah. Uyenda le verse lelo uthi ngifuna uNkulunkulu kuqala ubeka uNkulunkulu phambili uyathi uNkulunkulu afika phambili utomcenzela amlungisele sebeseni yakhona kudlula. Hallelujah. Then nakasho njalo wa interpret leliphupho la interpret leliphupho waqala Pharaoh ngisho mina Pharaoh qobo ngebudzala bakhe Pharaoh lithi wakhipha iring yakhe iring ekhombisa ukuthi u-in charge wamniketha usabona manje ngoba wachaza ukuthi uthi bekulethi inkomo lethi gulayo lethi 7 na 7 lethi lethi noni lethi right dadliwa ngile lethi onzile lethi gulayo imagine inkomo igcinyelenye mara yona onzile itrade ifakanga sima ina Pharaoh le imcakile after lokho uyamchazela ukuthi no 7 years ukuqala lo usho ukuthi kutodliwa kahle 7 years lo usho ukuthi uma lenkomo tidla kutoba nemhlupheko into lefuna siyende ake thine ukufuna ukuthi ubeke kudla for the 7 years lenye letanga ukuthi wena istokhona ukuthi udle 7 years ehlupheko ngoba kutoba nemhlupheko qobo then wathi nangithi ngiyabuka la kude namunye lofanele kuba in charge ngoba ubona amandla aNkulunkulu kuwe yabona wena lo Nkulunkulu wakho ngifuna ukuthi akuside njengoba manje lasitile so ukuthi ukhona interpret akaside back ukuthi sikhona kunakekela konke na iring le ring lesho ukuthi wena uba in charge and le ring yakhe enathatha umnika necklace uphinda futhi umnika another coat lele kufuna ayigqoke isho ukuthi sesingahle isho ukuthi bakushayile wavuka la uvuka baphinze bakushaya futhi wavuka mara solo lokukhona ukuthi ubambe uNkulunkulu
na ubambe uNkulunkulu ufike phansi bounce back njengoba pastor Lindo. When you bounce back ngoba awulali na uNkulunkulu, you bounce back, then you come and then uthatha ijourney yakho eqhubeka. Hallelujah. Lithi nasekamnike lo in charge iphupho lakhe leli waliphupha kudzala. Waliphupha ngala labinza. Amen. Watshela ubhuti wakhe labinza. Then wabukana nesimo lesimatima konke lo ngubalini wabukana nabo. After lokho seka in charge seqala phansi futhi sekuyendeka the same dream le wayiphupha in the beginning. Hallelujah. Joseph lithi bekana 17. Hallelujah. Bekamusha. Wahlala 13 years before aba in charge. Before iphupho lakhe liba visible, before iphupho lakhe liyendeka wathatha 13 years. Imagine that. Kunabazalwa lebafuna indoda yabo tendeka fast. Kunabazalwa bafuna ukuthi ngifuna into yamnyalo ngoba uNkulunkulu uyaphendula avela nginikete nje ngithatha ngihambe. Lenyathi ndathi athi sebenza njalo 13 years kwamthatha. Hallelujah. Uma sekama in charge besekana 30. Lokhu yeshos uNkulunkulu bekadze ukuthi aze abe matured even in mind. Even noma bekahlanga phila awise and knowledge, but bekusathi ngale maturity because bekambona ukuthi angavela lahleke manje. Hallelujah. 13 years. Ngoba ngiyonje ngoba vela wathi hawu ngicabanga kufela khona la nje. Praise the Lord. Hallelujah. Impilo emzalwane. Hallelujah. Lo hambo lwakhe alibe lula abazalwane. Uma lisilibhayibheli asibambananga nagazi nanyama kwaye sibamba nemoya. Lizama ukuvetela ukuthi wena utobe ubukane netimo letikhulu. Ufuna ule uzoyofika la wona uNkulunkulu afuna ukuthi uyofika khona. Lo ufuna uNkulunkulu hamba nako ubambe kona ngala ubambe uNkulunkulu ngala. Ungayekeli shaya ngako ushayina ngaNkulunkulu utobona utofika la uyakho. Praise the Lord. Always uNkulunkulu ehlala kunika something le wena ufuna ukuthi unqobe ngayo uma ufika endleleni. Unqobe kangaki? Kungangake abukana neteam bamfakile wobhuti wakhe la bekathembe bona phela wobhuti wakhe basho lizama usibetela ukuthi esithine siyifamily labandleni. Esithine siyifamily labandleni. Sine sodwana labanye bangathatha bakufaka emgodini. Labanye bangafuna ukubulala kodwa ungagive qhubeka futhi uhambe nabo. Lithi iBhayibheli lokunye. Wobhuti wakhe bafike ngoba baba bathe bolandini. Sesikhathi sesifile sendlala ene ngivile bathe gibhithe le kunekudla yonke le nto le befuna ngoba yendeka le ngoba bakamthengisi ngoba ukuphuphele ngoba lethi uthi yena Joseph leli phupho lelifake uNkulunkulu kufaka bathi misi uNkulunkulu beyangalifaka kubaba wakhe beyangalifaka kubhuti wakhe beyangalifaka lo munye liphupho leli aphinze futhi ayine the same thing kuphi ngala kuma happy kodwa lokukhona ukuthi ngoba bamhambisa laba waliphupha khona lapho ngifaro le uNkulunkulu alifaka ngoba ufuna Joseph ukuthi aphendule. Uma uNkulunkulu afuna ukuthi wena nende into noma bangaletha abani noma bangaletha abathi major 45 kumbe major kumbe 1 kumbe major banibani. Lokho khona uma kuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi kuphendule wena angeke ayiphendule lento. Utoma ayifake le khona ukuthi khona ukuyiphendula wena. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uma seka kwendile konke lokho. Uma bakhe sekabathumelile. Nakabathumela baba wakhe abazange bambone ngoba besekatshintshile. Hallelujah. Besekatshintshile nasekatshintshile nasekagcokele itinto takhona laphana akasabonakala. Hallelujah. Bafike bamgucela wabatshela ukuthi phela lento le ngiphuphile nayo beseyicala kenteka mina ngingakhuluma. Naqeda lapho wafana ukuthi okay athi nyende sokude batho sibatshentshile ukuthi sitoba mbamba kahle. Wabamba labanye wasibukela nihambani nine ngifuna nibuye nababweni nabhutweni. Kude batho khona ke ndekuyendeka kahle ngoba iphelele liphupho lakhe into khona kufezeka. Ngoba yena bese yahlanga ngiphila. Lithi babuya bonke ekhaya sebaqala ukubona ukuthi okay lento lebe kayisho iliciniso.
Ngabe ubhuti wakhe baqala ukuthi sola. Kuthi lo muntu simfaka emgodini samthengisa yena sisendlaleni nje kungenxa yethu. Kunebantu abantu okubulala bacabanga ukuthi kuyaphela ngawo kanti isito labo lokhu. Hallelujah. Uma soyibambile lento ungakweyisi. Uma unemali ungafuna ukumjibela so le mali. Nakuthi noma ungamfakele ebank bangayibona vele ihloge kuwe. Hallelujah. Uma kuthi kunekudla hamba nayo ifika ukuthi bukela. Nali card lami hambe nayo afika athenga ukuthi nali card lami. Iphini ithi shaya lapha lokudla. Ashaya lokudla chaza ukuthi secard lakho hamba hambe nekudla kwakho. Ungafuni ukuthi uze wena vele ukhombise over bonke abantu. Naye wathi ukuthi baphelele athi bacwalela kahle kahle bonke baphelele. Asho ukuthi bukela nonke nende so ngiyangixolela. Hallelujah. Ngoba abantu nase baphumelele kude umuntu usambona usumuye ufuna umshayisa ngemoto amphonya ngale moto sothi pipili athi ngiwe uyakuphi uyasamba no manje kahle sibukela nawe white river sambe white river. Hallelujah. Uma wejoza sambe joza because bazalwane bona lonke labantu usasho le motivation bantu bafuna ukubreaka man bafuna ukuthi nasekanende umuntu abreake cobo uthola umuntu sekahamba ngasoyahlanya ngoba sone imali tiweke kahamba kahle nathi la so utshintsha nje so ubhekele ngoba so uphumelele no be humble always. Hallelujah. Ishe ngibazalwane bafuna ukukhuluma ngako namuhla ukuthi a journey of a Christian life is not easy but it's worth it. Hallelujah. Joseph waqala kahle akazange wagive up. Bathe bamfaka nje lapha Bible amazange lamtshela ukuthi ukhalile la angadumba wakhala bekamncane phela. Alizange lamtshela ukuthi ukhalile kodwa wabeketela wathula nenhliziyo yaseNkosi ngiyolo wathi bamkhipha la bamfakile bamthengisa solo usho seNkosi mina ngihamba nawe baphinza futhi nafika le bambona ukuthi ungcono naNkulunkulu naNkulunkulu uyashayina uyadloma nomuntu asemfakile ngoba uhlakaniphe kundlula labantu esinabo la ngoba yena ufana nabo unaloba nako but lahluke ngabo ukuthi ufana nabo unako loba nako but uphinza futhi naNkulunkulu eceleni mehluko no. Hallelujah. Ungaba ne certificate kube nema degree nema honors batho basona uNkulunkulu usona more. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu ukunika nalokho bona bangeke bakubone phambili. Hallelujah. Labona lokho bakhona labahlangana njengaye nathi sibebede uNkulunkulu. Hallelujah. Ngoba sathana give up uthi athengathumeli ti 70 njengoba yendeka ku Shadrach na Meshach abone 70 labantu laba basebenza labo ngibo laba abanenkinga usasengithumele le mfati lo le master ithanda yena josheke nedodana ayejele kana kalusletshele le funa iphambili maybe lapha bekayigcina lapha lesikhundla lesincane kodwa lapha ngisho mina na Faro naye waguqa usinyakhutha chobo kuthi wena uphathe even nami. Hallelujah. Like timo letinye nasejele qhubeka uNkosi ngihamba nawe Nkosi nginawe Nkosi ngikuwe Nkosi konke ngubeka kuwe utobona amandla aNkulunkulu. Kulokho Joseph wakhe lasekaphumelela kazange abakhohlwa abana kabo kusi bamyendeli bamlahlile bamshayile bamyendeli akazange waphinza futhi athi ngiyanicolela ngoba lenye inzabe sekucoleleni nebantu abaphumelele nethi babanje ukuthi abakacoleli uNkulunkulu abantu bagcinile ukuthi wena la ufuna bacolele ubagcinile uyababona bafi solo bafuna ukuvela uzubakhulule ubacolele ngoba le colele matini ungacola umuntu okuthengisile ukuthi uyasigcina na akusilula phela ngoba uyasigcina le nasejele yakhumbula ukuthi lekhathi seka right angakhohlwa ukuthi abangithengisile ngoba lo right mara seka sejele phinza futhi akhumbula ukuthi ngilanga enca yakho. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Lempilo bazalwa ayisilula kodwa nayina Jesu inemandla. Nobika abamatima kodwa nayina Jesu inemandla. Hallelujah. Na Jesu bekasivetela ukuthi uJesu lithi iBhayibheli uma Sathane yamlinga asithi jibe tingilozi twena njani tonqaka
Ngicabanga ukuthi wena uma thule siphambane awanaso Jesu ingilozi bengeke khona ukuthwala siphambane sosibeka le. Hallelujah. Lethu silendo Jesu zama kuyivela ukuthi uma noma hamba nami akusilula kodwa lapho uyakhona kunempumelelo lekhulu. Kunemchele wakho. Tibusiso takho tikhona le akusilula. Uma Jesu avuka usho bona ukuthi wanaso uvuke nami. Wanami uvuke nami thubeke uhamba uziyofika. Hallelujah. Hallelujah. Tokona konke uNkulunkulu toke endeni. Noma indoda yakubona usejele naye Joseph wahlala 2 years. But waphuma lapho mara uNkulunkulu besola khona anayo. Kana sume mbazana siphuthana.